Olá, meus queridos! Olá, Som. Olá, Som. Vamos começar Jurassic Park The Game para episódio 4, o último episódio desta grande série aqui. Vamos lá, Larininha? Som. Pera aí. Não, tem que ser o load game, né? Se a gente der o episódio, ele perde o nosso save. Eu não sei a diferença, porque o nosso save não grava muita coisa. Mas vamos lá. Atenção, Lorena. Olha lá, o que é aí? Vai narrando. A gente tá jogando Portal. Portal, é. Jurassic Park. What's out there? What did this to him? They're Quem que é called essa moça aqui? Pteranodon. They were meant to be euthanized, but What? You let them out? no. I kept them in quarantine for study. I thought they may have been leaving the pen somehow, but I wasn't certain. Those damn creatures all Espécie de alone. We dinossauro. were out there, exposed, humping around like idiots. Tiranossauro We Rex. were nearly killed by one of our own men. Probably bitten by one of those things, just like Decaf. Esse Who homem aí knows morreu where que o his dinossauro catatonic matou body ele. is now. Por que Both our teams matou are dead. ele? Oscar's dead. All because of your dinosaurs. All because of you. Lembra quando Billy, listen, I get it. You're angry, but we need Laura alive. She's the only one here familiar with what we're dealing with. And what good does it do us if she keeps that info to carro. herself? Lembra quando o Anyway, this witch is a liar. dinossauro She's lied to all of us. derrubou Put me in the direct line of danger to protect her agenda and her precious freak show. Vamos lá, What else is she hiding? Please, if I knew sooner. Ah, shut it. Ó. Vamos conseguir ajuda aqui. What kind of soldier are you? You think about only the danger that you deal with, but we are all in this Tem que fazer together. ele acalmar. Without her endangering Tá our every nervoso. move. What is all this? She's a liar. How can you deny Ele that? tá nervoso porque os amigos dele, How did os she dois lie? amigos dele Because she morreram. wouldn't tell us information Os without knowing the dinossauros facts. She could have mataram. speculated. No, speculating could have led us into even more danger. So what? I'm the que enemy? I'm the bad mataram? guy here? I'm just trying to open your eyes. I'm trying to show you the truth and bring someone to account for it. Vamos ver. Injun is the enemy here. They spoiled the island. They made these monsters. You can't make her pay for all that Injun has done. Maybe. Put down the knife. We need to work together, all of us. She has to say, it's my fault. It's my fault. Come on, Doc, let me hear it. No, it wasn't. Say it! Ixi. Tá bravo. Por quê? Porque os dois amigos dele morreram. It's my fault. There. Onde que tá o Was it outro amigo friends que of the same? morreu? Here. Aquele Just like barbudo. the truth out. You want her alive? You got it. Just mark my words. She will save just one of those animals before she lifts a finger to help you. Now, everyone make themselves useful. I've got to tend to Decaf. Yoda Exploder. É o troféu que a gente ganhou. Vamos lá. Look, we can't stay here long. Let's just give Billy a minute and see if we can find anything useful. A way out even. Okay. We'll do Tem amigo dele que morreu. Tinha um amigo que morreu. Aquele barbudo. Lembra do barbudo? E o outro que não morreu? O outro não morreu. Qual Vamos era? primeiro olhar aqui na janelinha. Ó. Tem alguma coisa aí? I don't see anything. Maybe it's clear. Tem. Não, mas não tem dinossauro, pelo menos. Certo? Tem a pá. Huele a excremento. Ixi, uma pá de cocô. Pá de cocô, né? O que é pádico? Aí temos um extintor. Think they're empty. They're still heavy though. Extintor. E a porta que tá aqui. Vamos ver, essa porta deve estar trancada. Leave the door alone. We're not going back out that way. Não pode Why abrir a not? porta. Because we aren't backtracking, and those damn creatures could still be out there. Por que não pode abrir a Porque porta? tem um Velociraptor lá.
Tá, agora vamos com um carinha aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Locked. Tá trancado. Vamos. Ah, aqui tem munição. A flare kit. Ah, This might come in handy. Isso é um negócio que acende uma luzinha, Lorena. Não liga a luz porque I don't want to get stuck in a vent with a acaba a dinosaur. pilha. Besides, there's blood everywhere. Ow! Hot! Ixi, tá quente. Por que dá quente? Tá quente, mas queimou a mão. Você já queimou a mão? Não. Lembra uma vez que você pegou numa lâmpada? Qual era a minha? E você fez coisa errada? e Era queimou a no mão? meu quarto. No seu quarto, você lembra, né? A menina Are vai you falar com o okay? rapaz. Jess, hon, leave him alone. Leave Britney alone. Ah, aqui um cara que morreu aqui, ó. Porque ele morreu. Onde que tá o barbudo que morreu? O barbudo já morreu. Billy, O I dinossauro should cover comeu ele. decaf. Onde I don't que want tá Jess o to see this. barbudo que morreu? Yeah. Morreu. Tá no estômago dele. Tá no estômago. Tá no estômago do dinossauro, é verdade? Ele comeu muito ele. Comeu muito. Você perdeu que você tava dormindo na hora que o barbudo morreu. Tá trancado That's aqui. great. It's locked. Anyone happen to have a key? O que é isso aí? What about this grate? It looks big enough for everyone. It looks like it's heading in the right direction. O dinossauro atacou o vilão. O que aconteceu quando o dinossauro atacou o vilão? Morreu. Mas ele conseguiu escapar. O vilão? Sim, ele I don't conseguiu understand. escapar. I thought the dinosaurs couldn't Tá breed. falando no jogo ou no filme? They can't. They're all female. Then how do they lay eggs? Theropods shed eggs just like most other egg-laying animals. Think about chickens. The whole egg market is made up of unfertilized eggs, right? Oh, yeah. So they still have to lay them? Oh my. What is it? You bring up a good point about our dinosaurs ovulating. But these eggs are gathered in a clutch. This is brooding behavior. So, chickens will brood a large enough clutch? But not our dinosaurs. I've found post-ovulatory eggs in the ranges. They're mal-shaped, usually destroyed or kicked into the bush. I Peraí, see. vamos prestar atenção. Wait, we can't jump to any conclusions. How could this even be possible? Could a girl dino turn into a boy dino? Dr. Wu's slapdash approach to gene sequencing, anything could go Ele wrong. inverte, né? Vamos prestar atenção, Lorena. Eu não consigo prestar atenção na história. Não sei. Se vocês estiverem prestando atenção aí, eu não consigo. So this whole trip was like set up to scare me away from shoplifting? Essa menina tem a Mission voz falhando. accomplished. Falhando. Falhando a voz. Fica falhando. Ela ficou com medo de Essa ficou com- essa casinha do T-Rex. The tunnel looks tall enough for everyone. casinha Maybe do we should go T-Rex, this né? way. Jess, stand back from the grate. You don't know what's down there. I'm just trying to help. I know, Jess. I just can't keep my attention on everything at hand, plus you. Vamos lá. Sorry to be such a burden. Fardo. Porque ele morreu. Lock. Could I pick this lock? Ah, vamos tentar ter que abrir esse cadeado aí. Essa é uma Not that I would know chave. how, but I don't want to add breaking and entry onto my dad's list of my criminal tendencies. Tá, vamos pro rapaz aqui. We should go. Maybe we should get going. Are you sure? Onde é que tá a Nima? Vamos pensar um pouco. Onde Maybe é que Billy tá could use a more Nima? time. Onde é que tá a Nima? Anima essa daí, né? I think so too. Não é a Nima. Pera aí, vamos pensar aqui, Loreninha. These Troodon. What else can you tell me about them? Well, they're nocturnal. Aqui, olha They're o vilão. intelligent like Não é vilão, raptors, não. but they don't hunt like them. They envenomate with a single bite, Ó, then o back nome off. do Stop their dinossauro, o nome é prey. Troodon. Their teeth are serrated Ah, não consigo and falar. retain saliva, and the saliva is saturated with a toxin. Nima's bite. It was from a Troodon? Yes, definitely.
Ixi. Trudeau. Nima, what can you remember about that animal that bit you? I didn't see it when it attacked. It went by so fast. É aquele It was dark. dinossaurinho. Porque ela After it tá bit com me, I uma became confused, faixa. like I'd been Por que jogged. tá com uma I faixa? remember there were many of them. Porque foi o dinossaurinho que They had mordeu glowing ela. eyes, Porque o Glowing eyes? dinossaurinho mordeu ela. like ojos de lobo. Ojos de lobo. Pera aí, vamos ver se tem mais alguma coisa pra fazer. Com a Nima. Ela pôs nesse braço porque passou o carro nela. Jerry, we should get moving. Então vamos continuar. Yeah. Are you ready? Yes. Olha o saco. Cancelou. Desculpa aí. Porque o dinossaurinho mordeu ela. Jerry, we should get moving. Are you sure? Yeah. Are Porque you ready? Are you ready? o homem atropelou a This is moça. not the time for grieving. Vamos ver. We have to move. Porque o homem Ó, eles vão ter que Maybe we sair pra should- outro She's lugar, right. Lorena. Tiranossauro Rex. Vamos ver, tiranossauro. A Lorena parece uma tiranossaurinha. Ih, olha lá. O creme. O creme tiranossauro. Ela era Bill, did you find something? Não, Nothing. não Is sou everyone ready? canador. What about Decaf? I took care of that. It looked like you took something off him. And if he has something that will help us, I didn't find anything. I took his dog tags. Ué, não entendi. Insurance O doesn't creme? pay out to his family unless his dog tags are returned. Satisfied? right. Sorry for pushing. Should we bring him with us? Why bother? He's already buried. Eu vou fazer uma mágica no Ah, vídeo. o Eric chegou a fazer uma mágica no vídeo. Olha, Look, olha, I know eu where his tô vendo body uma is. bolinha. Not equipped to transport it. Hopefully, we Deixa eu can sair retrieve pra his remains when this is all over. pegar as bolinhas. E a Lorena All right, saiu do listen vídeo up. também? Everything that just happened, Tá vendo bygones, agora a understand? bolinha? Eu tô esmagando na minha Doc. mão. Tell me again about the phones. According to the terminal in my lab, the marine exhibit phones are still connected to the transceiver. The visitor center Too phones far are away, okay? And we can get to the exhibit through the tunnels? they're all interconnected. I think I can still The find answer is yes. Thank you. All right, we all have the same priorities here now. We get to this marine exhibit and find the phone. We get another chopper in the air to lift us out from there. How are we gonna get there? Troodon could still be out there. We aren't equipped to treat any more bites. We have to shh. I will not be shushed. Ele nem veio frescura. Oh no. Então, ou vocês vão pra lá, coming to the ou... vent. Vai pra lá todo mundo. Difícil, acho que ficou difícil. Ah, não consigo jogar. Não consigo jogar. A vida é assim. Vamos lá. Agora tem um segundo de paz, o que é uma coisa difícil. Vamos lá. Na verdade não é muita paz, né? Chegou o dinossauro. You're going past the door. Aí. Terry, get that grate open! I'm on it. I need something to break the lock. We'll blow that something! The air tank! What? Use the air tank! It's heavy and sturdy! That'll never work. No, not that. O que a gente vai fazer, né? Hurry! I know! O que temos aqui? Something heavy. Ah, já sei, esse Something negócio pra strong. baixo.
vamos lá, vamos quebrar essa. Come on, Errou. Jerry. Aê. Que difícil. Rapaz, foi Busy rápido. here. What about him? Throw me one! Aí, pegamos. Heads up. Pegamos. Flare. Vai enfiar o flare no bicho. Explodiu no bicho, ó. Ah, errei. Posso colocar esse negocinho na câmera? Claro que não. Pode deixar eu jogar tranquilo? Se você quiser participar, você pode participar. Será bem-vindo. Sua presença é sempre bem-vinda. Não cola não, você pode ser aqui do lado. Tá voltado, meus queridos. Pode tirar a cadeirinha, você tá... Ah, eu vou perder. Difícil demais. Ai, socorro! Aí. Eita! Aê! Nossa, o bicho não morre, não. Ai, errei, morreu. Eu falei que você ia... Quem que é esse É dinossauro? um dinossauro maluco. Ó, não posso errar agora o comando, hein? Vamos se concentrar agora, né? Que faz um barulho maluco? Ele faz um barulho... Imita o dinossauro aí. Não consigo fazer barulho. Tá barulho tipo... Ah, fugiu. Ufa, fugiu, Lourenço. Aí, conseguiu pegar o flare. Aê, Trudon. Oferta, consegui Não é pegar. flare. Oferta. Não é oferta, não. É flare. Olha lá o bichinho. Achei bonitinho esse dinossaurinho. Você achou bonitinho? Não. Eu achei bonitinho. Oh no. E Wait, Laura. I don't know where we are anymore. We need to head towards the north. bifurcação. It's a junction Quem é box. esse Which line goes toward... Staff Village is inland. That's the wrong way. Wrong way. Well, they're still after us. The desalination plant. That's where the marine exhibit is. Look, follow the Por red que tunnel. que a gente Aí, vai? temos que seguir o vermelho, ó. Temos que seguir esse negócio vermelho. Keep moving. Don't look back. Quase fomos para o outro lado, hein? O bichinho tá vindo atrás da gente. Corre, corre lá, corre lá. Falei pra você correr. E agora, pra onde a gente vai? Pra lá. Ih, é randômico? Ah, o Red Conduit, ela falou. Ih, tem Red dos dois lados. Não, tem Red dos dois lados. Ué, cadê o Red? Não sei, mas eu vou chutar aqui. The conduit's gone. Don't stop. Ah, não. Erramos, hein? Water mains. Go, follow. Erramos ou não? Which way, Laura? Corre lá, Jerry, corre we lá. must be 40 feet underground. I have no idea where we are. We can't just sit Peraí, around. peraí, vamos ver, Loreninha. I don't hear them anymore. Their behavior seemed territorial. Olha, não estamos Maybe ouvindo o we're far enough dinossauro. away from the nest that they gave up on us. We might have outpaced them. We're not Olha a exactly in a Nima, secure olha a location. Nima. Which way are Anima. we heading, Doc? Look over here. Can you read these? Maybe. Agora If I tem can find... 3 Yes, meninas. yes, okay. We're at a 4-way intersection. There are only 4 such intersections on the plan. Let me just cross-reference these detail labels. Okay, we Olha just pra have to cima. figure out which intersection we're at. Look around the corridors for any distinguishing features. I'll see if I can eliminate Olhando pro possibilities.
Tô olhando pro teto. O que tem a ver isso com o vídeo, Eric? Eu tô olhando pro teto, olha. Maybe I can help with the plans. They look pretty simple. Pera aí, aqui temos várias opções, Loraninha. O que a gente faz agora? Vocês sempre chegam na hora que o negócio acalma. No jogo, aí vocês ficam... Nossa, é muito caminho aqui. Vamos olhar aqui. Ih, olha que complexo. I don't have enough to go on here. I need details, landmarks, something unique. Pera aí, a gente tem que conversar com o pessoal. Okay, these symbols are access ladders. These thick lines represent large pipes. Presta The atenção, Eric, circles você are vai ter que water me ajudar tanks. aqui. And these boxes with the crosses in them are power relays or transformers. Does it help any? Not on its own, but I can tell that the different intersections seem to have some small inconsistencies in layout. Look down the corridors. I need to know what you see. Describe it in as much detail as you can. Ó, cada vai descrever o detalhe do corredor. É basicamente There's isso. a big yellow pipe that goes down a bit on the left and then crosses over to the other side. There are these two big electrical boxes of some kind on the right. Só isso? There are these two big electrical boxes of some kind on the right. São só essas duas coisas? Só mesmo? Tá, vamos pro outro. There's a big yellow pipe going down the left wall. It crosses over the ceiling partway down the corridor. Ah, ele acendeu o lens flare. There's a ladder on the right, and on the far wall at the end. It looks like the corridor ends in a T intersection. I see some sort of water tanks at the end of the hall. Acabou? Acabou. Vamos pro outro. Esse rapaz não tem lens flare. Ah, entendi. Se a gente tivesse lens flare, a menina lá também podia ligar. Eles têm lens flare, tá vendo? Lens flare não chama isso? Só flare, não é lens flare. There's a set of water tanks partway down the corridor on the right. Lens flare é feito ótimo. There's a big yellow pipe that goes down the left wall and into the floor. I see one ladder at the end of the hallway. This tunnel only goes down a few dozen yards to a dead end. Beleza, acho que com isso acho que ela vai conseguir descobrir. What should I be looking for, Doc? Large pipes, electrical boxes, tanks, ladders. Oh, even the direction of the corridor helps. Just keep looking. Já falando tudo, né? Certo? Vamos voltar pra ela, vamos ver se agora ela sabe. Vamos ver aqui. O porta-saldos, que é do portal. Porta-saldo, que é o jogo do portal What do you think, Jess? dinossauro. This one? Sure. Portal saldo. Pera aí, Eric, como é que é? Como é que é? É no chute aqui, vai ser? We could be here. I guess they all kind of look the same. É isso mesmo, né? I'll circle this one as a candidate. Okay, Laura. I hope you're Papai right. falou Todos, né? quando jogou portal. Depois as criancinhas ficam bêbadas. Como assim? Papai Aqui These é o... symbols are access Presta ladders. atenção. These thick lines represent large pipes. The circles are water tanks. And these boxes with the crosses in them are power relays or transformers. Does it help any? Not on its own, but I can tell that the different intersections seem to have some small inconsistencies in layout. Nossa senhora, tá difícil isso. Look down the corridors. I need to know what you see. Describe it in as much detail as you can. Não faz muito sentido esse negócio aqui. O que a gente faz? É.
tô entendendo nada disso. E daí? É tudo igual? Não é basicamente tudo igual? I'm just gonna cross this one off. Okay, I hope you're right. And the loop-loop. And the loop-loop. Você sabe o seguinte, provavelmente a gente vai And cruzar the loop-loop. vários. And the satellite. Eu não tô entendendo. Vai ser meio randômico, é isso? Okay, we can eliminate this one. Okay. Vai ser randômico, eu vou fazer randômico. Foge pra I don't think it's this one. How can you keep them all straight? Vamos cruzar todos e deixar Okay, um. everyone, I think I've got it. Are you sure? Yes. Yes. Vamos tentar, o I'm segundo. positive. Se não for, a Mexe gente nisso, tenta de novo. vermelho. Wait, Mexe this nisso. isn't right. Mexe This isn't how the plans described our Não era, route. Lorena. We made a Real mistake. good. We can't go back there now. What now, huh? Oh no. Oh. Dinossaurinho do capeta. Bom, a gente sabe que o segundo não é. Vamos tentar outro. Deixa eu ver o quê. Eu não vou nem... não vou nem ficar conversando com a galera aqui. Tiranossauro. A gente vai escolher... Não Vamos- é o B. A gente sabe que não é o B. Tiranossauro. Então vamos escolher o X. Esse é o be tiranossauro. I guess they all kind of look the same. Mexe nisso A menina vermelho. tá certa. Mexe nisso I don't think it's this one. vermelho. How can you keep them all Vai ser straight? na sorte. A gente vai ter que acertar os 4 aqui, chutar. What do you think, Jess? Probably not this one? Yeah, I Não. don't think so. Ó, calma. Vamos lá, vamos ver agora. se a I'm gente just vai gonna cross conseguir. this one off. Okay, Então I vamos hope tentar you're o right. terceiro. Okay, everyone, I think I've got it. Are you sure? Vai ter que sair do vídeo, Lorena. Vai ter que sair do vídeo. Eu I'm gosto da sua positive. participação. Você é uma pessoa muito que fala coisas muito We pertinentes. must be here. Conseguimos? It's the Mexe only one nisso that Pagamos o troféu, knows hein? our Mexe surroundings. nisso vermelho. Oh, acertamos! Here we are. Foi no chute. The desalination A plant gente tinha is 4 here. opções, né? Esse é o chapéu. We follow this route here. We follow any water mains at junctions in the direction of convergence. Even still, there's barely any turns. Look, Quem just é aquela memorize this menina route. que usa o chapéu dela? Aquela menina. Aparece no Jurassic Park. What is it? Ah, ele vai tirar um flare. E vai aparecer de novo. Eu quero pesquisar se esse dinossauro existe. Eu acho que eles inventaram. Errei. Morrendo. Porque eu errei. Eita. Ai. Flare. Eles têm medo do flare. Tem medo do flare. Legal. Sabia que ia ser. Vamos lá, corre. Eu sempre confundo o ar. Ah, consegui. Tô indo. Abre a porta, Lorena. Ah! Não! Morreu a Jessie? Não é possível. Morreu. Como assim? A Jessie morreu? Não morreu. Não, deixa lá. Separei. Não pode ter morrido, cara. Spielberg. Oh God, Jess! Spielberg nunca morre criança. I just left her down there. I A have não to ser a go find lista her. de Schindler aí Back morre. down there with those monsters? No, Jerry. She needs you safe. Jess is a strong and resourceful girl. Tá vendo? Não She's morreu, doing não. like we are doing.
surviving. You can't know that. I won't leave her to those animals. Jerry, look at me. If we go back down there, we won't make it to the bottom of that ladder. The others escaped down the tunnel we were gonna follow. We know where they're going. The marine exhibit. That's where Laura would take her. Quem que é esse Yoda barulho? is with them. Oh, God. É If we're going to join them again, that is where we have to go. The quickest way we can. You're right. We should be able to make better time over land. Can you get us there? Qual é o velotossauro? Sorkin mentioned the desalination plant. That would be near the ocean, right? Jerry, O the whole island is near the velotossauro é o ocean. dinossauro We do pump seawater in from the lagoon. cotovelo. They must have built the marine exhibit near the waterworks. Lagoon? I think I know where that is. Let me get my bearings, and we'll figure out how to get there. Aí, como a gente deve chegar na... Como é que é? Na Por el usina? O amor quê? de You Dios. know where we are? Pelo Let me amor de think. Deus. It's been so long. This is my first time back on the island in nearly 12 years. Engine has changed it so much. Olha. Tell me about InGen and the Criança Será do que ela era criança quando ela foi na ilha? A criança do macarrão. trees. A people were criança do fishermen. We macarrão. would make our homes near the water during the A fishing criança do season. macarrão. I Ó, love the water. I would swim in the ocean. So far. That's why my father called me Nima. I could go anywhere. Run in the jungle. Climb the trees. These monsters. There was never anything like them on this island before. It was all very peaceful before InGen bought the island from Costa Rica. ela morava aí nessa ilha. Lembra quando Antes de ser o Jurassic Park. Lembra quando... The island is so different quando now. o Eric... I know the island. It's Lembra part of quando me. tava... Não deu tempo, ele foi sozinho. When InGen came to the Lembra island, quando important tava men from neve Costa Rica came and asked e my o father to go papai back with ficou them. no... They wanted my father to make a good impression, so that Costa Rica could ask InGen for a good deal of money for our island. When he was in Costa Rica, he was asked to cut his hair and wear a suit, so that he wouldn't seem simple to the Esse é o InGen chavão do people. velhinho do Jurassic Park. Aquele velhinho que Spared no expense. Spared no expense. The man who made all this. He runs Como é InGen. que ele chama? It's something he Raymond. always says. He'll spend whatever it takes to make the park a É success. aquele velhinho. So, he spent it all on the dinosaurs, not on my people. I felt as I feel now. My father was different. I knew him, but some part of him had been lost. Endor. Enough talk. Deve ter sido difícil. I'm sure it was a very difficult time for your father. I know he Dificulte. wanted what was best for our people. He was too trusting. Você é pequenininha do We took tamanho. advantage of him. My father was an awa, a spiritual healer. He Healer. sang for Sibo, who created the earth. He was very important to our tribe. Pai. But after we left the island, he would not keep up the old traditions. He was always unhappy. Beleza. Sibo. Cibo. O que é Cibo? What is Sibo? That mountain there, it is like a house, my father said. My people believe that the animals of the world built it before InGen. And my father and I would go to the ocean to fish. When I would swim in the ocean, my father would say, Nima, little fish, do not swim so far. I cannot catch you so far out. When InGen came to move us to Costa Rica, I became very angry with my father. Whatever he would tell me to do, I would refuse. But he would never be angry with me. He would say that I am a fish who would never eat the fisher's bait. Peraí, Loreninha, a gente tá That's prestando right. atenção no jogo. To me, everything had a string attached. You remind me of Jess. I mean, that's how it used to be with us before the divorce. I'd take her to the museums or to the zoo. She'd always climb up onto things, you know, such a climber. She can't not climb over things, into things. Climbed into a tiger pen once. With a live tiger. But not Live anymore. Tiger. No, things haven't been the same since the divorce. You still? You Não, é. always remind me of my stubbornness. I think I Ele believe escolhe that's how sozinho. Se a gente demora muito pra escolher, ele escolhe no sozinho. ties, no temptation. But then I had Atlanta, my Mariquita. Mariquita. She is almost of an age where she will outgrow my protection. Mariquita. Young girls Mariquita. on the streets in my neighborhood, they get snatched up by local cartels, run drugs, or worse, some just disappear. Peraí, Mariquita.
Now there is no choice. Everything I do, I do Atlanta, for Atlanta, her. Atlanta. Now I Ah, am Eric, official. tá atrapalhando. And at the same time, I have come to a way in my life where I must always chase the bait. Na verdade, eu You named your daughter Atlanta? Yes, it's a beautiful name. I named her after the city. That's where I will take her after this. That's a good strong Sabe name. que não dá, Eric. And a good city. Peraí, vamos lá. Olha lá, olha lá. Não, não. I want for her to have opportunities that I didn't have. Nossa, muito papinho, né? I just hope I can be there for her the way my father was there for me. Ela tá contando a vida She dela. can be stubborn like her mother used to como be ela é. and refuse the fisher's bait. I think I know now it's a good way to be. I think that my father believed that too. Jess changed my life too. She was my second wife, second daughter. Apparently I'm the genetic carrier of rebellion because both my daughters got it. I worked so hard to protect Jess and keep her out of trouble. What about you? Did you turn out so good because your parents kept you out of trouble? Me? I was a little hellion myself. Uncontrollable. It's in my genes. Oh, now you know this is different. Still, one thing Jess really hasn't had in her life is a present father figure. Your father must be proud. Well, you've turned into quite the capable woman. Your father must be very proud of you. Thank you, Jerry. I should have realized that sooner, though. I'm sure he knew. Nima, look, What is it? Help me. Nima, I'll help I you. want to trust you. Help me get Jess off this island, and I will do whatever I can to help you and your daughter. I could not hold you to that, Jerry. If we don't get off this island, you might not have to. Please. All right, Jerry. Enough talk. Be know where we are? Bygone. I have a good idea. It's a difficult hike. Do you feel rested? Prende o A little cabelo thirsty, do but I just want to get to Jess. Good. Oh. Obrigado. Did you Muchas guess gracias. Dilophosaurus? Hello? Quem é um vilão? That was actually the call of Ah, a tinha que chegar um vilão, né? Dinosaurs shared many Eles não features conseguem of fazer modern-day história birds. sem visão. For instance, we now know that many theropod dinosaurs from the Jurassic period's vocal organs are just like modern birds. We are arriving at the fourth of 7 lookouts along the tour. Your Jurassic Park tour vehicle will stop for Ah, não, não é 5 vilão, minutes não, é to só o let you carro. stretch your legs and take photographs of our animals. Conseguiram fazer história sem vilão. Next stop, the Jurassic Park Marine Facility and Aquarium. Maravilha. Tá fugindo. Ixi, tá numa situação complicada, hein, Eric? Hein, Lorena? Bem complicado. Would you look at this? Vamos ali? Oh. Olha onde chegaram. What are they? They look like feeder tanks. This could be a hatchery. Feeder tanks, Eric. Hatcher what? They're raising these fish to feed another animal, like at Marine World. Like the killer whale? Essa era uma Precisely. ponte. Essa é uma ponte. É uma ponte. Vou pausar porque a gente vai deixar pro próximo vídeo. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Eu acho que vai aparecer esse bicho aí no próximo vídeo, hein? Tenho impressão. Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Jurassic Park. Beijo no dinossauro. Beijo no dinossauro. Dá um beijinho no dinossauro. Já acabou o vídeo. Já acabou. Já acabou.